ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോട്ടണിയുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് നിങ്ങൾ സുവോളജിയിൽ പഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ +2 സിലബസിൽ മാക്സിമം മാർക്കിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് വരുന്നൊരു യൂണിറ്റാണിത്. ഒരു അറൗണ്ട് 5 to 6 മാർക്സ് വെയിറ്റേജ് ഉള്ളൊരു യൂണിറ്റാണ് ഈ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ടോട്ടൽ 30 മാർക്സാണ് ബോട്ടണിക്കുള്ളത്. അതിൽ അറൗണ്ട് 5 to 6 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നൊരു യൂണിറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പാർട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു യൂണിറ്റാണ് ദി സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, so in our last chapter we have learned that all flowering plants or angiosperms show sexual reproduction. So what was sexual reproduction? Sexual reproduction is the type of reproduction in which two parents are involved. Okay, two parents. There will be one male parent and one female parent, and also there will be the production of gametes by the two parents. The male parent will produce male gametes and the female parent will produce female gametes. So two parents are produced, there will be the involvement of gametes also. Such type of reproduction is known as sexual reproduction, and it is present in angiosperms or flowering plants. Then in case of angiosperms, the sites of sexual reproduction are the flowers. Okay, so sexual reproduction occurs in flowers. So flowers are the sites of sexual reproduction. So a flower is a modified shoot. Okay, flower is a modified shoot and it is the site of sexual reproduction. So there will be a floral primordium present in the plant. Okay, in the plant there will be a floral primordium, and this floral primordium undergoes differentiation and development to form inflorescence. Okay, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറൽ പ്രൈമോഡിയം, ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലാന്റിലുള്ള ഫ്ലോറൽ പ്രൈമോഡിയം ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ, ഡിവിഷൻ നടന്ന് ഓരോ സെൽസും അതിന് വേണ്ട ഫങ്ഷൻ, അതിന് വേണ്ട ഒരു ഫെയ്റ്റ് അതിന് വേണ്ട ഏത് പാർട്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ദെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടു ഫോം ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്. അപ്പോൾ ഫ്ലോറൽ പ്രൈമോഡിയം ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസിയേഷനും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നടത്താനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡ്യൂ ടു സം ഹോർമോണൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, പ്ലാന്റിൽ ചില ഹോർമോണൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ കോസസ് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോറൽ പ്രൈമോഡിയം ടു ഫോം ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് വിൽ ഹാവ് ഫ്ലോറൽ ബഡ്സ്. ഓക്കെ, പൂവിൻ്റെ മുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഫ്ലോറൽ ബഡ്സ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസിലായിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക, ആൻഡ് ദീസ് ഫ്ലോറൽ ബഡ്സ് ലേറ്റർ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ഫ്ലവേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ flowers are the site of sexual reproduction in plants, and flower is a modified shoot. Modified shoot ആണ് flower, and these flowers are formed from floral primordium. So floral primordium will undergo differentiation and development to form inflorescence, and this inflorescence will have floral buds which develop into flowers. Okay, so we are going to discuss the longitudinal section of a flower. നിങ്ങൾ +1 പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. +1 എന്നല്ല, അതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ്. ഓക്കെ, സോ ദ മോസ്റ്റ് 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ആർ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാലിക്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ കാലിക്സ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൊറോള. calyx,
corolla. Then third one, androecium. And fourth one, gynoecium. Okay, so the four important parts of a flower are calyx, corolla, androecium and gynoecium. So among this we can divide these into reproductive parts and non-reproductive parts. Okay, so the androecium and gynoecium represents the reproductive parts and calyx and corolla represents the non-reproductive part. Non-reproductive part, or they are also known as accessory parts, that is they indirectly help in the process of reproduction. Okay, so the main reproductive parts are androecium and gynoecium. Then the calyx. Okay, the calyx represent the sepals. So the sepals are present here. These are the sepals, and these sepals constitute the calyx region. So what is the function of these sepals? The sepals provide a support. Okay, it provides a support to the flower. That is the function of sepals. Then the corolla part include petals. Okay, petals forms the corolla region, and these petals are colored parts. Okay, the colored parts of the the colored parts of the flower, and these parts will help in attracting insects and other pollinators to the flower. Highly colored aayittulla, attractive aayittulla regions aanu petals, and they will help to attract the insects and other pollinators to the flower. Pollination process will help ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളിനേറ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഫങ്ഷനാണ് പെറ്റൽസിനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ടു ആർ ദ ആക്സസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ദെൻ coming to the reproductive structures, the first one is androecium. Okay, male reproductive part, that is androecium. So androecium represents the male reproductive part, and this androecium includes stamens. Okay, androecium includes stamens. So these are the stamens. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാമാണ് stamens. Okay, these are the stamens. So the stamens represents the male reproductive part, androecium, and each stamen is formed of again two structures, an anther and a filament. Okay, ഒരു ആന്തർ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതാണ് ആന്തർ. ഓക്കെ, ദെൻ there will be a filament. ഈ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് സ്ലെൻഡർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് filament. Okay, so a stamen will have an anther, which is a spherical structure, and a long filament. So these are the structures present in male reproductive part, that is androecium. Then the male reproductive part, androecium, produces male gametes. And what are the male gametes of a flower called? They are the pollen grains. Okay, the male gametes are known as the pollen grains. Then coming to the female reproductive part, gynoecium. So ഇത്രയും region, ഈ ഒരു part. ഓക്കെ, ഗൈനീഷ്യം വരുന്നത് ഇത്രയും ഒരു റീജിയനാണ് ഗൈനീഷ്യത്തിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇത്രയും ഒരു പാർട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗൈനീഷ്യം, ആൻഡ് ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പിസ്റ്റിൽ ഓർ കാർപ്പൽ. രണ്ട് പേരുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പിസ്റ്റിൽ ഓർ കാർപ്പൽ, ആൻഡ് ദിസ് പിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് 3 regions. First one is stigma. Okay, this is stigma. Then this long part, that is style. And the last part, the bulged portion, that is ovary, which contains ovules. So these are the 3 parts present in pistil: stigma, style and ovary. Okay, so this
female reproductive part gynecium help in the production of female gametes, that is ovule. Okay, so in our last unit we have discussed the events that take place in case of sexual reproduction, isn't it? So which were the events? The first one was pre-fertilization events that include gametogenesis and gamete transfer. Second one was fertilization, that is the formation of zygote by the fusion of male and female gametes. Third one was post-fertilization events in which the zygote undergo repeated divisions to form embryo which develops into a new organism. So these whole things we have discussed in common. Okay, so when we consider in case of angiosperms, so first one is pre-fertilization events. Okay, pre-fertilization events that include gametogenesis. First one, gametogenesis. So what was gametogenesis? It is the production of gametes, that is male and female gametes. It is known as gametogenesis. Second one is gamete transfer. So gamete transfer, what is the purpose of gamete transfer? The fertilization process usually takes place in the body of female. So the male gametes have to be transferred to the female body for the process of fertilization. It is known as gamete transfer. Okay, so in case of plants we can call the gamete transfer as pollination. Okay, you have heard about this term, pollination. So here in case of plants we can call the process of gamete transfer as pollination. Okay, these all things we will study in detail. Now just we are discussing the events that occur in sexual reproduction. Okay, second one, fertilization. So as you all know what fertilization is. Okay, first one, syngamy. In last chapter we have given another name for fertilization, that is syngamy. So syngamy is the process of fusion of male and female gamete to form zygote. So there will be syngamy and also triple fusion will be also there in case of angiosperms. So the fertilization process of angiosperms consists of syngamy and triple fusion. Okay, these all things we will discuss in detail. So the fertilization consists of syngamy and triple fusion. Then third one, post-fertilization events. So post-fertilization events include that. So what are post-fertilization events? The events that take place after fertilization. Okay, that is after the fusion of male and female gametes. So in post-fertilization events, the first thing is endosperm and embryo development. Okay, development of endosperm and development of embryo. Then second one, maturation of ovule into seed and maturation of ovary into fruit. So these two are the post-fertilization events. Okay, what are the post-fertilization events? First one, development of endosperm and development of embryo. Second one, maturation of ovule into seed. Ovule seed ആയിട്ട് മാറും, അതുപോലെ തന്നെ ovary into fruit. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഫുള്ള് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 3 events, pre-fertilization events, fertilization and post-fertilization. Okay, so let's discuss which are the parts of a flower. So we have already said that flowers are modified shoots and a typical flower has 4 parts. Okay, first one is calyx. So this is the calyx that forms the sepals. Okay, നമ്മൾ sepals പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Sepalsൻ്റെ ആ region ആണ് calyx. And second one is corolla, which forms the petals. Okay, so calyx is the region which forms sepals
Okay, so these are the sepals. Then corolla is the region which forms the petals. Okay, petals form ചെയ്യുന്ന പെറ്റൽസിൻ്റെ റീജിയൻ ആണ് കൊറോള. സോ എന്താണ് പെറ്റൽസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ? സോ പെറ്റൽസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ദ കളേർഡ് റീജിയൻസ്. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിലും പെറ്റൽസ് വിൽ ബി കളേർഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ അട്രാക്റ്റീവ്. സോ they will attract the insects or other animals for the process of pollination. Okay, അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോളിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയും. സോ കൊറോള ഓർ പെറ്റൽസ് ആർ ദ കളേർഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആൻഡ് കാലിക്സ് ഫോംസ് ദ സെപ്പൽസ്. ബട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടുമല്ല. ദ തേർഡ് വൺ, ആൻഡ്രീഷ്യം, വിച്ച് ഈസ് ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ. Okay, androecium is the male reproductive part of the flower and gynoecium is the female reproductive part of the flower. Okay, so the male reproductive part of the flower known as androecium. So ഇതാണ് androecium. Okay, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേമൻസ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് androecium. So androecium is the male reproductive part which forms the male gamete known as pollen grain. Pollen grains ആണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ്. ആ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം. ദെൻ ഗൈനീഷ്യം, ദിസ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ബേസിൽ കാണുന്ന ഈ റീജിയനാണ് ഗൈനീഷ്യം. സോ ഗൈനീഷ്യം is the female reproductive part which forms the egg. Female gamete is known as the egg. So androecium is the male reproductive part and gynoecium is the female reproductive part. So these are the four parts of a flower. Flowering in case of angiosperms, a typical flower will have these four parts. First one is calyx, which contain sepals. Second one, corolla, which contain petals. Third one, androecium, which is the male reproductive part. And the fourth one, gynoecium, which is the female reproductive. Okay, so let's discuss the male reproductive part, that is androecium. So androecium is the male reproductive part of the flower and it produces the male gametes. So the male gametes in a flowering plant or the male gametes in a flower is known as pollen grains. Okay, so androecium is the male reproductive part and it forms the male gametes called pollen grains. Then this androecium is formed of certain units known as stamens. So this rounded portion, these are the stamens. Okay, so androecium is formed of these units known as stamens, which are also known as microsporophyll. So androecium consists of certain units called stamens, which are also known as microsporophyll, and the number of stamens and also their length vary in different species of plants. Then when we consider one stamen, okay, so consider this one. When we take one stamen, this stamen has got two important parts. First one is anther and second one is filament. So this part, the topmost part, which is formed of these two lobes, okay, it is formed of two lobes. So this part is known as the anther and the long stalk-like structure is known as the filament. Okay, so a stamen, it is also known as microsporophyll, and this stamen forms the units of male reproductive part androecium. The stamen has got two important parts. First one is anther. So anther is the part at the topmost region, that is it is formed of two lobes. This lobed structure is known as anther, and there is a long slender structure, stalk-like structure
behind the anther known as filament. അപ്പോൾ സ്റ്റേമനിൽ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണുള്ളത്, ആന്തറും ഫിലമെൻറ്റും. അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റീജിയൻ മുകളിലുള്ള രണ്ട് ലോബ്സ്, രണ്ട് ചെറിയത് ഇങ്ങനെയല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചെറിയ ലോബ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ആന്തർ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആന്തർ. ദെൻ അതിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള okay. So first we will discuss about anther. So anther is a sac-like structure that produce pollen grains. So it is a sac-like structure and inside this structure the pollen grains are produced, and it is a bilobed structure, that is it is formed of two lobes. അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ലോബ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ആന്തർ ഈസ് എ ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഈച്ച് ലോബ് ഹാസ് 2 തീക്കെ. ഈച്ച് ലോബ് ഹാസ് 2 തീക്കെ. ഓരോ ലോബിലും 2 തീക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, 2 ചേംബേഴ്സ്, 2 ചേംബർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് തീക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈലോബ്ഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് ലോബ് ഹാസ് 2 തീക്കെ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡൈതീക്കസ്. 2 തീക്കകളെയും കൊണ്ട് ഡൈതീക്കസ് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. So anther is a sac-like structure. It produces pollen grains. It is bilobed, that is it has 2 lobes and each lobe is formed of 2 thecae. That's why it is known as dithecus. Okay. Then these thecae are separated by a longitudinal groove that run lengthwise. The thecae are separated by this long ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രൂവ്. ഈ നടുക്കുള്ള ഗ്രൂവ് വെച്ചിട്ടാണ് 2 തീക്കയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദ pollen grains or the male gametes are produced inside the pollen sacs of anther. ആന്തറിലെ പോളൻ സാക്സിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്, മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ആന്തർ, ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനൽ, ബൈലോബ്ഡ് and each lobe is formed of 2 thecae, so it is known as dithecus, and the thecae are separated by a longitudinal groove. Okay, longitudinal groove in the helpodeയാണ് തീക്ക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത്. So our next part is filament. So ആന്തർ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതാണ് ആന്തർ, ദെൻ താഴേക്ക് വരുന്ന ഈ പാർട്ടാണ് ഫിലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് സ്ലെൻഡർ സ്റ്റോക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചറാണ് ഫിലമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോക്സിമൽ എൻഡ്. Okay, the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ തലാമസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ത്? ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ എൻഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഫിലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ആന്തർ. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആന്തറിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുക. ആന്തറിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കലാണ്. പ്രാക്ടിക്കലിന് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇക്സോറ ഫ്ലവറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുക്കാറ്. സോ വെൻ വി ഒബ്സർവ് ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആന്തർ under a microscope, we can see a structure like this. Okay, ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കാണുന്നത്. So there will be 4 pollen sacs. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 എൻഡുകളിലുള്ള 4 pollen sacs ഉണ്ടാവും. And these pollen sacs contain the male gametes pollen grains. Okay, so ആന്തറിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ 4 pollen sacs ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദീസ് pollen sacs വിൽ ഹാവ് ദ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് pollen grains. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ലൈൻ ഓഫ് ഡെഹിസൻസ്. ഓക്കെ, ഈ പാർട്ട്, ഈ ലൈൻ ഓഫ് ഡെഹിസൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് പാർട്ട് ബ്രേക്സ് ടു റിലീസ് ദ pollen grains. ഓക്കെ, pollen grains
ആന്തറിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ഡെഹിസൻസ് ആ റീജിയൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസാവും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോളിനേഷൻ ആ ടൈമിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.